sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So first you see the diagram. This is same diagram what you have seen in question number 12, but the ratio is different here. वहाँ पे AB और BC और AD दिया था, यहाँ पे AB, AC और AD दिया हुआ है. AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM. These ratios are equal and we have to show that the triangle is similar. So what is given that two triangles ABC and PQR, D is the midpoint. Why? Because AD is the median and M is the midpoint of QR. Why? Because PM is the median. yes, PM is the median. Now this is also given, AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM. इसमें हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, AD को एक्सटेंड करेंगे अप टू E सच दैट AD इज इक्वल्स टू DE. उसके बाद BE और C को ज्वाइन कर देंगे. नेक्स्ट पेज में मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखलाऊंगा. एंड सिमिलरली वी विल एक्सटेंड PM टू S such that PM is equals to MS, then join QS and RS. So this is the construction part. Produce AD to E such that AD is equals to DE, then join BE and CE. Next produce PM to N such that PM is equals to MN, N लिए, and join QN and NR. See, I will show the construction. पहले हम लोग AD को extend किए such that it is equals to AD is equals to AE, then join BE, CE. This first diagram is clear? Yes, sir. Now similarly we'll extend PM up to N such that PM is equals to MN, then join QN and RN. So our construction is completed. अब इसमें ध्यान से देखो, D is the midpoint of BC already we told, and AD is equals to D by construction. So what you can say about AE or BC of quadrilateral ABEC? They are bisect each other. D is the midpoint of BC and AD is equals to DE. That means D is the midpoint of AE also or BC also. So अगर ये पूरा quadrilateral लोगे और ये diagonals क्या हो रहा है, bisect हो रहा है कि नहीं? Say yes or no. Yes, sir. So that means this is the parallelogram. Can we say parallelogram? Yes, sir. Why? Yes, sir. Yes, sir. Why? Priyanshi, why? Sir, because diagonals bisect in parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other. So in quadrilateral ABEC, diagonals AE and BC bisect at point D. So therefore quadrilateral ABEC is a parallelogram. Similarly, यहाँ पर भी वही हो रहा है. M is the midpoint of PN and QR also. So this is also a parallelogram. Whether this is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. we will use the properties Yes, of sir. parallelogram that opposite sides are equal. So AC का opposite side क्या है? BE. BE. What is the opposite side of PR? QN. Okay. Q1. So BE is equals to AC and QN is equals to PR. Opposite sides of parallelograms. Now, if we divide these two equations, we'll get BE upon QN is equals to AC upon PR. PPR. This is किसी का mic on है, देखो off करो. Next, see carefully what is given in the question. Question में क्या दिया हुआ है?
AB, AC और AD इन तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल है. सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट. AD अपॉन PM. AD अपॉन PM को हम लोग लिख सकते हैं 2 times of AD upon 2 times of PM. Okay, multiplying 2 to both sides. Now 2 times of AD will become AE. Why? Because AD is equals to DE. 2 times of PM becomes PN because PM is equals to MN. Therefore, AD upon PM is equals to AE upon PM. Right? AD upon PM is equals to AE upon PN. This is equation number 5. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now from equation 1, मैं फिर से बोल रहा हूँ, equation 1 पिछले equation में तो था, and equation 4 and equation 5, we conclude that AB upon PQ is equals to BE upon QN is equals to AE upon PN. ठीक है? AC upon PR इसके बराबर है और AD upon PM इसके बराबर है और ये दोनों भी इक्वल है. फर्स्ट इक्वेशन में तीनों रेशियो इक्वल था. सो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इन दोनों का प्रोपोर्शनल हो गया. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बाय विच प्रॉपर्टी, विच क्राइटेरिया? SSS. राइट. नेक्स्ट स्टेप में यही लिखेंगे हम लोग. These two triangles are similar by SSS, similarity. Now, if these two triangles are similar, these two angles are equal. Why? Corresponding angles of Yes, corresponding Similar angles of triangles. similar triangles. Next, similarly, हम लोग अभी इस साइड में थे. Similarly, we can show that triangle ACE is similar to triangle PRN, and these two angles are equal. Similarly, triangle AEC is similar to triangle PNR, and these two angles are equal. Let it be equation number 7. Now we will add these two equations. So ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, कौन सा एंगल मिलेगा? दिस एंगल. angle A. यस, कंप्लीट एंगल ए मिलेगा. यहाँ पर भी ये दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट Angle एंगल पी मिलेगा. राइट. सो विल राइट नॉट एंगल ए बिकॉज वी हैव टू पार्ट्स. सो विल राइट एंगल BAC एंड एंगल QPR. अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक फुल ट्राइंगल्स. हम लोग यहाँ तक जितना भी किए वो केवल ये वाला प्रूफ करने के लिए किए. इतना सारा जो स्टेप्स लिखे हम लोग, कंस्ट्रक्शन किए, ओनली वी टू शो दिस टू एंगल्स आर इक्वल. अब कंक्लूजन. इन ट्राइंगल ABC and PQR, see carefully, AB upon PQ is equals to AC upon PR, and these two included angles are equal. So by which property these two are similar? SS. Very good. So first AB upon PQ is equals to AC upon PR, and included angle A is equals to angle P, that is proved above. So these two triangles are similar by SAS criteria of similarity.